I don't want to stand and say, hey, this is my message. This is the way you should be. Because কখনো কখনো কি হয় ওটা বুমেরাং হয়ে যায়। You try to give a message and not everybody is ready to take it. Yes. Right? You may say so many things that erokom, you must keep your body fit, you must do this, you must do that. It doesn't always work. Kintu kore dekhao. The beautiful thing about practice what you preach, you must, for me, this is my totally whatever I say is relative only to me, but I'm talking out of experience. Say, for example, if I have to say, Kolkata amar ma, আর কিছু জানি না, কলকাতা হেরে যাবে তা কি করে হয়? If you are willing, যদি আপনার মনটা is clean and open, you will take that as a message. Yes. Is it possible যে কলকাতা হেরে যাবে তা কি করে হয়? যতই বিদেশে যাই এখানে ফিরতে চাই, যে টানে আমায় টানো সে কি জাদু নয়। That's a message, তাই না? But if I stand over there on the podium and say no place like Calcutta, No. लोग सुनेंगे नहीं।